This will be the second part video for mechanism of haloalkane. Now, let's look on the SN1 mechanism. So tadi kita dah buat SN2, nucleophilic, substitution, bimolecular. Okay, so SN1 is nucleophilic, substitution, unimolecular. Okay, so now let's take a look. So, SN1 mechanism, okay, is a unimolecular nucleophilic substitution because the first step involves only one molecule, haloalkane, which is the rate determining step. Okay, jadi step 1 hanya melibatkan haloalkane sahaja. Okay, dan disebabkan hanya melibatkan haloalkane sahaja, so it's a first order kinetics. So reaction kinetic dia, order of reaction dia adalah first order reaction. Okay, kenapa? So example dekat sini, okay, I have my haloalkane with a nucleophile. Okay, dan dapatlah produk dekat sini. Okay, so bila kita tulis dia punya rate of reaction, since it is a first order reaction, the order of reaction, okay, the rate law dekat sini, rate equals to K times with the concentration of the haloalkane sahaja. Okay, meaning in other words, okay, so the rate of reaction only depends on the concentration of the haloalkane. Okay, so it is a first order overall reaction. Okay, so dekat sini only the haloalkane over here, only CH3CCl, okay, involved in the step that control the reaction rate. So that's why we call it as a unimolecular reaction. Sebab satu je molekul dekat sini yang akan mempengaruhi kadar tindak balas. So, for this SN1 mechanism, it will involve two-step reaction. Jadi, bila kita tulis kita punya equation, kita mesti ada step 1 and also step 2. Okay, and sometimes ada yang akan melibatkan step 3, but most of the time it will be step 1 and step 2. And like I mentioned just now, we need to draw it stepwise. Okay, kalau macam SN2 tadi, kita terus buat satu flow. Okay, tapi untuk SN1, kita kena asingkan. Kita kena ada dua line yang berbeza. Okay, so the first step is a slow ionization to form a carbocation as an intermediate. Okay, jadi dekat sini, SN1, okay, saya bagi tahu siap-siap. SN1 mechanism, okay, selalunya dia akan berlaku pada tertiary haloalkane. Okay, kenapa dia berlaku pada tertiary haloalkane? Sebab tertiary haloalkane akan hasilkan tertiary carbocation. Okay, and as you know, a tertiary carbocation is stable. Okay, it can exist as its own. Okay, sebagai dia sahaja. Okay, dia independent. Okay, so that's why first step kita tak perlukan nucleophile berada bersama. Okay, hanya cukup ada kita punya haloalkane saja sebab kita akan hasilkan tertiary carbocation which is the most stable carbocation. Okay, so dekat sini, in other words, untuk SN1 mechanism, okay, pada step yang pertama, kira in another words, kita tak ada transition state. Okay, sebab transition state berlaku because we cannot form a carbocation. Okay, but since for SN1, we can form carbocation, so yang kita akan ada adalah intermediate. Intermediate ni kita punya carbocation dekat sini lah. Okay, to the first step. The second step, okay, so sebelum saya masuk second step, okay, the first step is the rate determining step. So, in other words, rate determining step adalah kita punya slow step. Okay, jadi pada arrow nanti kita akan letak slow. Okay, so the second step is a fast attack on the carbocation by a nucleophile. Okay, so now let's look on generally how the mechanism works. So let's look on the two-step SN1 mechanism. Okay, the first step adalah formation of carbocation. Okay, so macam inilah contohnya. So, untuk SN1 mechanism, kita tak perlu buat tetrahedral. Kita tak perlu buat 3D structure. So, you can just draw it like this. Okay, dan kita akan tunjuklah, we still going to label carbon as the partially positive side and halogen dekat sini adalah partially negative. So, the bond between carbon
and halogen will break. Sebab apa? Halogen, chlorine, bromine, iodine, fluorine adalah sangat electronegative. So, it love to attract shared electron towards its sub. So, dekat sini, cuma ada satu sahaja. Okay, kalau dekat SN2 tadi, kita ada nucleophile dekat sini. But for SN1, cuma ada kita punya haloalkane sahaja. So, dekat sini, kita akan letak slow. Okay, so by right, pada awak punya jawapan nanti, awak tak perlu tulis rate determining step. Yang awak perlu tulis adalah slow step sahaja. Okay, tapi awak fahamlah, rate determining step adalah kita punya slow step. Okay, so dekat sini, the carbon-hydrogen bond will break. So, X dekat sini akan jadi living group. So, kita dah form dah dekat sini kita punya carbocation. Okay, so step 2. So, reaction of carbocation with nucleophile. So, depends on what type of nucleophile yang kita ada. Okay, kalau, okay, kenapa depends on what type of nucleophile? Okay, if we have a strong nucleophile, okay, kita akan stop dekat step 2 saja. Okay, so saya tulis kat sini, stop at step 2. Okay, but if you are using a weak nucleophile, so kita akan ada step 3. Okay, so depends on what type of nucleophile dekat sini. Okay, so ini adalah example. So yang mana nucleophile kita akan attack kita punya carbocation. So nucleophile akan form akan form bond with our carbocation tadi, dan awak akan letaklah pada arrow sebagai fast. Okay, tak perlu fast step, fast sahaja pun dah cukup. Okay, so this will be the general mechanism for SN1. Now, let's look on example 1. Okay, so dekat sini, okay, I have over here a tertiary haloalkane. Okay, because this carbon that is bonded to bromine is bonded to 1, 2, 3 other carbons. So, it's a tertiary haloalkane. Okay, so like I mentioned before, SN1, kalau ada tertiary haloalkane, okay, confirm dia akan undergo SN1. Okay, and then, the next thing adalah, awak nak kena tentukan sama ada awak ada 2-step reaction ataupun 3-step reaction. So, tengok pada kita punya nucleophile. So, this is our nucleophile. So, H2O adalah weak nucleophile. Jadi, untuk reaction SN1 ini, kita akan ada 3 steps reaction. So, kita akan tengoklah step by step. Okay, and then dekat sini, kita akan dapat kita punya product. So, this is the main product. Dan sepatutnya awak akan dapat awak punya side product lah. Okay, which is, we going to get over here, HBr. Okay, tapi like I mentioned before, yang penting dalam organic punya reaction adalah you need to draw the main product. Side product tak ada tak apa. Main product kena ada. Okay. So, now let's look on the mechanism step by step. Okay, step 1, formation of carbocation. Okay, so lukis awak punya haloalkane dekat sini dan labelkan carbon partially positive, bromine partially negative. So, the 2 electrons being shared between the carbon and the bromine will go towards bromine, more electronegative atom. Dan awak akan lukis arrow dan letak pada arrow perkataan slow. So, this is to show the slow step, the rate determining step. Okay, so dekat sini kita akan terus form carbocation. So, to be specific, over here, kita akan ada tertiary carbocation. Okey, kenapa sekali lagi kena label tertiary carbocation dekat sini? Okay, this is because you need to remember, okay, if we have a carbocation, kita kena classify so that kita kena tengok boleh tak berlakunya rearrangement process. So, if you already have a tertiary carbocation, tak adalah rearrangement. But if let's say, ini dalam case kalau kita ada secondary carbocation. So, when you form a secondary carbocation, awak kena check. Okay, boleh tak berlaku rearrangement to form a tertiary carbocation? So, if rearrangement can occur, so you need to show lah dekat sini.
Okay, another step of rearrangement. So that carbocation lepas rearrange yang kita akan bawa pergi step 2. But for this one, this is our carbocation. Okay, so step 2, reaction of carbocation with nucleophile. Okay, so you just need to draw the carbocation back and then water molecule. So water dekat sini, okay, awak akan lukis dia. Okay, I want you to draw the water molecules, okay, like the one we did in class. Okay, macam ni lah. Okay, awak expand 2 bond dekat sini. So, oksigen akan ada, okay, kenapa buruk sangat saya punya ni? Okay, so O, so 2 lone pairs, okay, and then 2 bond. Okay, so dekat sini. So, electrophile, nucleophile, nucleophilic site, source of electron. So that's why arrow daripada lone pair kepada carbocation. Okay, so we're going to label this as the first step. Dan takkan ada apa-apa bond breaking berlaku. Yang akan ada cuma bond forming. So bond formation between carbon and oxygen. Okay, kenapa saya cakap dekat sini? Earlier, just now, if we use a weak nucleophile, so as you know, water dekat sini adalah weak nucleophile. So if we have a weak nucleophile, pada step yang kedua kita takkan hasilkan produk lagi. Okay, so if you look over here, apa yang berlaku? Oxygen share electron dengan carbon. Okay, this oxygen share its lone pair with carbon. Okay, menyebabkan oksigen tinggal satu sahaja lone pair dan dia jadi positively charged. So, bila dia positively charged, as you know, oksigen sangat tak suka jadi positif. Okay, so that's why kita kena pergi kepada step yang ketiga. Okay, so step 3, okay, if the nucleophile is water or an alcohol. So, dua ni lah. Okay, dua ni, water dan juga alcohol yang akan ada step ketiga. Okay, a third step is needed to deprotonate the product. Okay, maksudnya dekat sini step 3 adalah loss of H+. Macam yang kita dah buat sebelum ni. Okay, jadi oxygen hydrogen bond akan break. The 2 electron will go to oxygen. Okay, yang mana oxygen dekat sini akan dapat balik dia punya lone pair. So, 2 lone pair. Okay, jadi H akan jadi apa? H+. So, mesti ada something else yang kena ambil H. So, siapa yang akan ambil? Another water molecule. Okay, hydrogen H+ tadi, dia dah jadi electrophile. Water adalah nucleophile. So, the oxygen will take the hydrogen and form over here H3O+. So, dapatlah dekat sini kita punya produk substituted haloalkane tadi. Okay, kita dah substitute bromine dengan hydroxyl group. Okay, so this is the SN1 mechanism steps. Now let's look on the second example for SN1 mechanism. Okay, soalan ni dah clear. Clear maksud apa? Dia dah bagi tahu give the SN1 mechanism for the formation of the product in the following reaction. Okay, apa yang kita ada dekat sini? So, check dulu kita punya kita punya haloalkane dekat sini. So, carbon. Okay, so this is the carbon that is bonded to the haloalkane. It is bonded to 1, 2. So, we have a secondary haloalkane dekat sini. Okay, jadi, ini saya terangkan siap-siap. Kalau primary haloalkane, dia akan terus undergo SN2. Cara penulisan SN. Okay, S besar, N jadi subscript. Okay, so kalau kita ada tertiary haloalkane, dia akan terus jadi SN1. Dia akan terus undergo SN1 mechanism. Tapi kalau secondary haloalkane, you need to check. Okay, apa yang kita nak kena check? Tengok ada bulky alkyl group ataupun tidak. So over here we have a bulky alkyl group. Jadi this reaction will undergo SN1 mechanism. Sebab apa? Ingat tadi kalau ada bulky alkyl group, backside attack tak boleh berlaku. Jadi bila backside attack tak boleh berlaku, dia akan pilih untuk undergo SN1 mechanism to produce the carbocation. Okay,
So this is the haloalkane, this is the nucleophile. Okay, so OH minus adalah strong nucleophile. Jadi bila strong nucleophile, kita akan ada 2 steps reaction only. Okay, strong nucleophile, like I mentioned before, kalau OH minus mungkin dia akan datang daripada NaOH ataupun KOH dekat sini. Okay, so if you look over here, okay, bond akan break dekat sini. Okay, the bond will be break over here. Carbocation akan form dekat sini. So by right, okay, this is carbon, let me label carbon number 1, carbon number 2, this one is carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4. Okay, so saya label juga dekat sini 1, 2, 3, 4. So if you look at the product over here, kita punya hydroxyl group dekat sini, this hydroxyl group, okay, instead of berada pada carbon yang kedua, dia attach kepada carbon yang ketiga. Okay, so kenapa ini berlaku? So, awak dah boleh teka. Apa yang berlaku sebenarnya? There is rearrangement process. So, for this example, I'm going to show you pada step 1, pada formation of carbocation, kita akan ada rearrangement process. Okay, so now let's start with example 2. Okay, example 2. So, we're going to start with step 1. So, step 1 kita tadi adalah apa? Formation of carbocation. Okay, so formation of carbocation saya akan letak dekat atas ni. So, just label as step 1. Okay, so label saja, tak perlu namakan dia, labelkan saja. Okay, jadi step 1 kita, apa yang kita akan buat? Okay, so you're going to draw back the haloalkane. So, CH, CH3. Okay, atau okay, katakan saya tak nak tulis macam ni. Okay, so apa yang saya boleh buat adalah kita boleh kumpulkan dia. Okay, so saya padam ni sekejap. Okay, so C. Okay, kita tulis balik. Okay, so C. Okay, Br over here. So CH3 hydrogen. Okay, so dekat sini C. Okay, CH3. Okay, awak boleh tulis dia macam ni, tak ada masalah. Okay. Okay, betul lah. Okay, lagi satu dia ada H dekat sini. Okay, sebelum saya tersilap. Okay, now. But if you don't want to write it like this, okay, you can always expand the bond. Okay, so katakanlah kita nak expand dekat sini. Okay, so CH3, H, CH3. Okay, so untuk memudahkan awak lukis, okay, asalnya tadi bromine dekat bawah. So saya letak bromine ni satu line macam ni. Okay, kenapa? Untuk memudahkan kita nak lukis carbocation, tunjukkan kita punya bond breaking. Okay, jadi first step, okay, our rate determining step, okay, yang mana this is partially positive, partially negative. So the 2 electron from the carbon bromine bond akan pergi kepada bromine. Okay, jadi kita akan lukis arrow dan letak atas arrow sebagai slow untuk tunjukkan slow step. Okay, kemudian yang tak berubah awak akan salin balik. Okay, CH3 hydrogen. Okay, so C hydrogen, CH3, dan dekat sini kita akan ada carbocation. Okay, so let me put the carbocation as a red color supaya kita nampak. Okay, dan tambah dengan Br minus. Okay, like that. So, right now, okay, sebelum saya terlupa kat sini, katakan kalau awak tak nak letak dia macam ni, awak nak fixkan dia macam ni ke bawah pun boleh, tak ada masalah. Okay, jadi nanti bond formation dia, bond breaking dia akan jadi macam ni lah. Boleh juga diterima, okay, jangan risau. So, dekat sini, labelkan kita punya carbocation. So, this is a secondary carbocation. Okay, saya label kat atas, secondary carbocation. Okay, so check boleh tak berlakunya rearrangement process.
Okay, so nak tengok apa? Tengok kepada neighbor. So this particular carbocation, neighbor dia dekat sini, neighbor 1, neighbor 2. Okay, kita tengok boleh tak berlaku hydride shift dahulu. So if we do a hydride shift from this carbon number 1, kita akan dapat primary carbocation. So tak berlaku hydride shift dekat sini. Okay, so kita padam. Okay, next, look at this carbon, jiran nombor 2. So jiran nombor 2 ada hidrogen, ada methyl. So kita boleh gerakkan, hidrogen dahulu. So if we move hydrogen here, we do want to hydride shift, carbocation akan form dekat sini. So this carbon is a tertiary carbon. 1, 2, 3. Okay, so since it's a tertiary carbon, so we're going to get a tertiary carbocation. Okay, so padam balik yang ni, jadi kita akan tunjukkan 1,2 hydride shift. So macam nak tunjuk 1,2 hydride shift from the bond over here kepada carbon yang menerima hydrogen. Okay, so draw an arrow downwards. Okay, labelkan 1, 2. Okay, so 1, 2 hydride shift. Okay, pardon me. Okay, hydride shift. Okay, kemudian awak tunjukkanlah. So yang tak berubah salin balik. Okay, C. So this particular carbon sekarang tinggal dia punya methyl group sahaja. Okay, this carbon pula CH3, hydrogen dan hydrogen. Okay, so this particular carbon is positively charged. So you have over here a tertiary carbocation. Okay, BR dekat atas ni, biar dia dekat atas ni saja, tak perlu letak dia ke bawah. Sebab apa? Kita cuma buat hydride shift untuk kita punya carbocation. BR biar dia dekat sini. Okay, this is your step 1. Okay, now let's proceed with step 2. Saya letak step 2 dekat sini. Okay, so this is step 2. Okay, jadi step 2 apa yang awak kena buat? Salin balik kita punya carbocation dekat sini. Okay, so let me copy this. Okay. Ni yang saya masukkan dekat awak. Kalau dekat dalam kelas saya kena tulis satu persatu. Kalau dekat dalam laptop atau dekat tab saya boleh copy paste saja. Ini sangat menggembirakan. Okay, saya sambung sebelum saya lebih lanjut. Okay, tambah BR minus. Okay, so draw an arrow. Okay, step 2, nucleophile attack carbocation. Okay, so terus draw arrow kepada carbon dekat sini. Okay, jadi so dekat sini pada arrow kita akan letak dia sebagai fast step. Okay, so whatever you have over here yang tak berubah, awak salin balik. So H3, C, CH3, C, CH3, letak sebagai CH2 sahaja pun boleh. Okay, so this particular carbon akan terima kita punya bromine. So letaklah dekat sini. Okay, so dah dapat dah. Kenapa saya gunakan bromine dekat sini lagi Oh, maafkan saya. Bukan bromine tadi dekat sini. Saya dah tersilap. Bromine tu tadi kat sini dah jadi leaving group. Okay, so step 2 adalah kita tambahkan dengan nucleophile. So nucleophile kita adalah OH minus. Okay, maafkan saya. So OH minus kat sini. So daripada O kepada carbocation. From O to carbocation. So dekat sini akan attach OH. Okay, done. So kita dah dapat kita punya produk dekat sini. Okay, so samalah produk kita. Cuma susunan je jadi lain sikit. So dekat sini awak boleh straightkan jugalah CH2, CH3. Okay, so that will be example 2. Okay, now let's discuss the order of reactivity for SN1 mechanism. Okay, so haloalkane yang mana yang lagi senang undergo SN1 mechanism? Okay, so here we have increasing rate of SN1 reaction. Okay, so ini adalah susunan dia. Okay, yang paling takkan dipilih untuk undergo SN1 reaction adalah methyl haloalkane followed by
primary haloalkane. Okay, and then yang boleh undergo SN1 mechanism is secondary and tertiary. Okay, so dekat sini saya bolehlah pangkah siap-siap. Okay, sebenarnya dekat sini. Okay, dia dua ni methyl and also primary haloalkane will not undergo SN1 mechanism. So like I mentioned before, because these two cannot form a stable carbocation. Okay, only secondary and tertiary carbocation can be formed. Okay, tapi kenapa dia duduk dekat dalam list ni? If let's say the question give you a list of haloalkanes and dia minta untuk susun. So awak kenalah susun juga. Tak bolehlah kata, oh madam saya kata tak boleh ni. Tak ada. Kena pangkah. No, don't do it like that. Kalau dia ada, disuruh susun, susunlah dengan baik. Okay, but if you need to choose, diberi haloalkane, nak pilih reaction ni nak undergo SN1 ke SN2. Okay, so confirm SN1 takkan berlaku pada methyl and primary haloalkane. Okay, so increasing rate tadi from least stable carbocation to form more stable carbocation. So tertiary haloalkane akan form tertiary carbocation. So sebab tu dia sangat-sangat suka untuk undergo SN1 mechanism. Okay. Kenapa? So, this tertiary carbocation, it has 3 alkyl groups dekat sini. Okay, so 1, 2, 3. So, the alkyl groups enhance the SN1 by stabilizing the carbocation intermediate. So, carbocation kita tadi kita panggil dia sebagai intermediate. Okay, the alkyl groups stabilize carbocation by donating electron through sigma bonds. Inductive effect ni yang macam kita bincang dululah in chapter 4. Okay, yang mana? Awak punya alkyl group adalah electron donating group. It has high electron density. So, dia boleh stablekan carbocation dengan share dia punya electron density kepada carbon dekat tengah-tengah ni. Okay. Effect tu kita panggil dia sebagai inductive effect. So, therefore, highly substituted carbocations are more stable and more reactive towards SN1 mechanism.